You are here. Praise Jesus, praise God. Nashukuru manze kwa hii chance God ametugive tuweze kushare word together with you. It's Gospel Ministry TV penye tuna subscribe na naona bana subscribe, tukimbize hii subscription bana, to view to watch. God will bless mkiwatch. My jina ni Michael, nimeokoka na penda God kaa kiongozi kimbilio. Tegemea kwa life yangu amekuwa faithful, that namtumainia daily kwa wema wake. Amen. Amekuwa mwaminifu kila wakati ni mwaminifu. Amen. Umekuaje bana? Jensen Robert Mwadigu. Amen. Nimekuwa fiti, Mungu ametuweka. Amen. Ametudhihirishia utukufu wake. Tunamshukuru. Ametuonyesha njia zake. Amen. Tunamtumainia sababu ako na sababu njema. Amen. Ndani yetu. Amen. Amekuwa tu mwema kila wakati. Mungu ni mwema. Tunamshukuru manze. Amen. Ametembea tu na sisi kila time. Ametembea na sisi kila time. Ametulift kwa ways zenye ziko beyond ourselves, that hands zetu hazikuwa haziwezi kutu put simply because ni things zenye hatuwezi chase na hands zetu. Ukweli. Na ametunacha na akatugive pasture na hold on to us simply because anatupenda kila time. Ukweli, tunamshukuru. Tulikuwa tunaangalia na tunaona in the book of Luke. Acts. In the book of Acts, chapter actually 28, niko na chapter 28. Tukiangalia from verse 1, 2, 3 ikiendelea hivyo, inaongea kuhusu Paul wamekaa mahali na natives. Hii ujue ni after Paul amepreach to wao, after Paul amekuwa na wao for this time. Sawa, wakiwa sasa pale wananini kuni nini a snake in a roll to his arm, to his hand. Na hii snake ikiroll to his hand, hawa jamaa wanaanza kusema huyu jamaa anaenda. But wapi, huyu jamaa haendi. Wanaongojea huyu jamaa haendi. Bado jamaa ako. Hadi time inafika wanasema kule anakaa kule ni Mungu. So tunasi a scenario na ni exactly after ile yenye wako kwa ship, alafu wamefika kwa land na wanasema the funny thing yapo, na nitaomba that tutairead kidogo ndio to understand things zenye zinafaa kuwa understood kwa hiyo scripture. Kweli. Na wamefika hiyo place na wanafind people. The funny thing ni moja, that a snake inakam ina roll kwa hand ya Paul. Na the natives wanajua that snake, na wanajua maybe ni poisonous. Ukweli. Na wanajua lazima ikikaribia somebody hivyo labda itambite. Na wanajua Paul amekuwa bitten by a snake. Ukweli. Na wanangojea something kwa perspective yao. But that's something that happen kwa perspective yao. That's something ina take so long to happen mpaka wana believe kuna something yenye iko bigger in Paul yenye hawa understand mpaka wanamuita. Ukweli, hadi wanasema ni God. True hapa. Na wanasema kuna place yenye inanibamba, wanasema even though this man ametolewa na God kutoka kwa sea that alive, lakini bado ni death inamfuata simply because maybe ndio punishment ako nayo, na wanamuita madara. Wamehitaji madara. This madara tunaweza isoma. In the book of Acts chapter 28 inasema hivi, acha tuanze tu verse 1. Inasema hivi, now when they had escaped they then found out that the island was called Matra, and the natives showed as unusual kindness for they kindled a fire and made us all welcome because of the rain that was falling and because of the cold. Verse 3. But when Paul had gathered a bundle of sticks and laid them. Niko na swali Michael. Something unusual yenye Paul ana speak about yenye maybe to understand. At these people only to show unusual kindness. Wakakindle a fire for them. Sawa? Simply because they are the rains zenye zilikuwa zina go on. But the funny thing ni
this unusual kindness ni that the same Paul ndio ana search for wood tena the ya same kukindle the fire. kindle the fire. So hey verse bana, tuhebu turudie hiyo verse 2 hadi inasema aje? The natives showed us unusual kindness, for they kindled a fire and made us all welcome. Because of the rains that was falling and because of cold. Skia verse 3. But when Paul had gathered a bundle of sticks and laid them on the fire, a viper came out because of the heat and fastened on his hand. Verse 4. So when the natives saw the creature hanging from his hands, they said to one another, "No doubt this man is a murderer, whom, though he has escaped the sea, yet justice does not allow him to live." 5. But he shook off the creature into the fire and suffered no harm. 6. However, they were expecting that, sasa tulikuwa tunataka 6. However, they were expecting that he would swell up and suddenly fall down dead. But after they had looked for a long time and saw no harm came to him, they changed their minds and said that he was a god. Amen. Wamekaa kwanza unusual kindness. Yenye lazima tu realize ni something yenye the people of that Malta ni ya people wenye hatuwezi understand walishow kindness simply because of what. Lakini what was unusual ni that Paul, through the rain, maybe rains ziliwa stop to search the wood for them. Na ikabidi Paul go to an extent, to a place whereby ana find wood ikiwa dry to an extent, snake ina sleep inside. Inamaanisha Paul ame go deeper into the territory than tunathink, simply because ana search for wood na amefind iko dry. Lakini uko hiyo place yenye natives wana live inasemekana kuna rain. Na ndio the same place Paul ana find wood ikiwa na snake inside simply because ni dry. Inamaanisha ameingia inside simply because anajua God will bring there for a purpose. Na maybe kuna fear ya but these people wanahitaji kukua warm. Wanahitaji kukua warm simply because natives wame go back to their houses. Lakini nyinyi lazima mjikeep warm. Na lazima venye Christ alikuwa na speak anasema that whoever anataka kukua greatest kwa hii kingdom lazima akue the servant. Na Paul amekubali kukua the servant. Yet in real essence Paul alikuwa anafaa kukua that person mwenye alikuwa anafaa kukua highly exalted simply because kwa voyage yeye ndio aliwaambia nimespeak. Na the angel of the living God ameniambia all of us tutakuwa preserved na kuna life itakuwa taken, but the ship itakuwa broken down. Ni Paul ali speak that. Lakini amekam tena when a people wana need, maybe wako na fear simply because wako cold na wana ile understanding yenye tuko na, si ni kweli? Maybe tunaweza kwa saa go ni kweli tuonyeshe something yenye iko unusual for the purposes of God, that others wakuwe content, that tuta open hearts zao, that when tuta start to speak watakuwa already wamesee God in us. Tume go beyond limits simply because tunataka wakuwe fine. Na when wata realize unataka wakuwe fine, then hearts zao zitakuwa open for the purposes of God. Simply because wakikusi wana see something bigger than you. Wana see the purposes of God. Simply because you care for them the same way God do. Wana care for us. Anaumwa na nini? Hata anaumwa nyoka ina nini? Na fasten kwa mkono yake. Then anaishika inaanguka. Sasa wadau wanasema, kwanza wadau ni kama wanajua. Kwa sababu gani? Wanajua hii nyoka ikikuguza tu hivyo, hiyo nyoka iko na sumu, imekuua, hawezi amka. Lakini inakuwa different kwa Paul. Ani fasten inaanguka kwa fire.
but Paul anaendelea. Na kwa hii process yote ni the same work yenye God amegive to Paul. Na people hawezi understand maybe ni the same, lakini haiko written kwa scripture simply because ati words ziko written kwa scripture simply because men wali want. Everything yenye iko written kwa scripture imewritiwa maybe from perspective yenye God anasi. Na you see Paul amekam na something yenye natives wa huko wanajua iko na power over the flesh simply because ikikam upon flesh yako na feel warmth inakubite, na ikikubite inaelewa, ikikubite simply because wali think that simply because hiyo snake ikikam into contact with anyone kwa hiyo island ilikuwa inabite na ikibite anadai. Lakini hapa ni different. That he may come for contact na msi all of a sudden the serpent's mouth haijakuwa open. Ni ukweli. So these people wanasema hatujaona ikibite, lakini juu imemkaribia atakufa. Juu lazima ikuwe imembite. Yeye mwenyewe anaishi off wakisi. Kisha kuna before hata aishi off wanaongea wakisema that huyu jamaa ni madara. Huyu jamaa ni madara. Exactly. Ndio maana hata nyoka inataka kumuua. Exactly. So wana mean something yenye sisi waga tunasi kwa generation kama this one. That you see tukonaweza murder the purposes of God think tuna speak about God. For example, these people wanna speak about murder. Wanna speak about something yenye ni darkness simply because ni kutake away life. Lakini can you imagine Paul ako purposes za ule mwenye amegive life. Hawaezi understand at that time. Na believers tunakam kwa places zingine kama this one. When tuna see things zina happen kwa generation kama this one, tuna see something ina happen to somebody, tuna feel that God ako in opposition in that person. Lakini in real essence ni work ya God. Simply because sisi ni workmanship ya God. The purposes of God are for God. Ni ukweli. Sababu hatuwezi sema sisi ni workmanship ya God na God ana work his purposes for us. God ana work his purposes in us for his glory. You understand? Na so wakati Paul anakam ana shake off hiyo snake, sio issue kwake. Ni kweli. But kwa natives ni issue. Sababu ya nini? This thing haijawahi kuwa sin kwa hii island. Ilikuwa inakuguza unakufa unadai. But huyu jamaa bana ameiguzwa hata imeroll kwa mkono yake. Exactly. But huyu jamaa bado sababu ina take time kuroll kwa mkono. Unaget? Na lazima tu ask mind ya Paul ilikuwa wapi ndo to an extent a snake ina roll kwa snake kwa hand. Ni kweli. Maybe ilikuwa imeroll kwa hand ikiwa bado kwa wood. Bado ikiwa kwa wood. Lakini you can imagine the warmth in a feel ndani ya Paul. Haiwezi open mouth yake bite what is of God. Simply because God anataka to open the people of Malta to his glory na to his purposes. Wanna see something in haiko seen kwa hiyo island. Iko beyond them. Wale gods wote wenye wamewahi wasikia ni wale gods ati huyo anafaa kuwa god sababu hiyo snake ilimuuma na yeye tu ndio hakudai. Hawajui Paul ako na something big. Sasa wameanza kuokoja. Wameanza wana dakika bado finya stopwatch wewe. Finya stopwatch inachukua sekunde 17 kuua. Ni sali moja wewe inaenda aikuli jamaa 24 hours. Huyu jamaa bana huyu ni nani huyu? From murder to God. Ni sababu a generation kama this one tunaweza judge people na tunaweza judge things tukithink that simply because things zina happen hivi kwa wasi wameoffend God. Lakini in real essence these people of Malta hawajui what God ametoka ku work through Paul. Paul amespeak power to people wenye walikuwa wanafeel wako exhausted na wako kwa ship. Wengine wako kwa ship iko beaten na nini na waves na winds, lakini wanataka ku put about ati wa escape na una understand? Hakuna wisdom. If this bigger thing inakuwa beaten then hatuwezi run kwa boats zetu. Hatuwezi run kwa boats. Na so
Paul Kenya ana speak ni about what? Purpose ya God. Ni God ana try to reveal that yes, tunaweza call people that hawako fit to live. Lakini in real essence, at times tuna notice kuna something bigger in us simply because God, unaelewa, God ametustandisha. Zile things zote zenye zinaweza kwa human perspective kama si strength ya God zinafanya wasiwa faith. God anatustandisha kwa hizo situation simply because the fourth man anafaa kuwa sin. Na hapa ndio question inakaa Michael. When these people of Malta wanakama wanasema huyu lazima ni God. Then ule ni Paul mwenye tunajua. When Paul anahia kama yeye ndio alispeak about the unknown God. Wakati alisikia wanauliza huyu ni God, lazima aliwaambia. Ule God mwenye tunaserve ni ule in him we live, we move and have our being. Hatuwezi mlinganisha na hizi vitu zote. Hizi vitu zote ni yeye amezitengeneza. Hatuwezi mlinganisha na watu. Msiniambie mimi ndio God. Kuna ule God na serve. Na ndio maana huyo God amenifanya hata hii snake haijaniuma. Imeachana tu na mimi. Watu perspective ya wase. Bila wase wanafikiria. Hivyo ndio wase wanafikiria. Na kwa hii generation ndio maana believers kama us lazima to do the things of God without fear. Na lazima tukubali kukauntachekiwa na God. Hatuwezi tukue sijui na spiritual word. Lakini in real essence when times tutakuwa called to stand, tutaflee kama Israel. Unajua kwa nini tutaflee? Tutaflee sababu itakuwa about the purposes of God. Ni sababu sisi tunataka tukue exalted. Lakini in real essence Paul lelo ni kwa nini? Simply because anajua the only way tunaweza do the purposes of God ni that God ndio atakuwa na strength yetu. At times tunaweza find ni kama tuko na strength ya ku fight words zenye zinakuwa given to us ama thoughts zenye ziko kwa minds za wase that this time atafall. Lakini kama God alitustandisha jana, ni nini inakufanya ufikirie God atatustandisha leo? Yet tunasema yeye ndio strength yetu. Na Paul amestand for strength ya God. Ndio hapa tunaingia kwa hii generation yetu. Hii generation yetu ni God anaturaise. Hata the older generation ama wenye wako wakisema hii generation hii tunaona itaangamia. Tunakaa kweli iangamia this time. Bado hawajaangamia, bado tunaserve God. Wanashangaa kweli kunaenda aje? Bado tunaserve God. Michael, unacheki like for now when tuna speak kama hiyo ni instance yenye people hawana understanding ya God na wana judge a person mwenye God anamraise na God amempromise atafika ile place anaenda simply because akona testimony yenye inafaa kufika there na anajua hii snake haiwezi ni stop simply because jana usiku amestand akasema ndio turudi kwa generation yetu amestand akasemaje cheki hakuna msi atakuwa dead ni kweli nyinyi wote mtafika na the good thing about that thing na tutaka mkusoma tena siku moja is that the way wenye wanafikanga kwa island inakuanga verified na ndio maana lazima tu respect each other hata tukiwa kwa the places of worship wengine walikuwa wanaweza kuswim waliswim kuna wengine wako wanaweza kuswim wewe kama utashikilia sufuria bora tufike wengine walishikilia mbao wengine walishikilia nini lakini wote walifika kwa island ni kweli God aliwapreserve lakini God hakumake wa fly wali have kuswim wali have kudu nini so Michael tuna see that preparation yenye God alikuwa ameidu ni ya people wenye wamefika in weakness na the people of Malta maybe hawezi understand ni kwa nini God wa hawa si amedu hivi lakini hawakuwa kwa ship victory ya God ilikuwa when walikuwa kwa ship when Paul ana shake off the snake na a people wanakola people murderers simply because I see the life of God in a generation kama this one. Tuna find that ule mwenye ametu show that yeye ndio the head na ametu promise kitu moja nilifufua Lazarus na so maybe tunajilook na tunasi tuko kwa time zenye ni masuti na hizo siku wase walikuwa wanafungwa na vitambaa ati uwezi zika mtu na ufufue but Christ ana speak
something bigger than your physical death. Kweli. Christ ana speak that tunaweza see death kwa generation kama this one. Lakini Christ anasema even if tuna see that kuna snakes zimego kwa hands za children wetu na tuna think that na tunajua sisi wenyewe that simply because hawana strength in themselves, then hakuna strength yenye inawa bring closer to something bigger than them. Na ni strength ya God. Kweli. Young people wanaweza kuwa wana go through the fire. Ni ukweli. Na snakes ziko kwa hands, wana look ni kama wako beaten. Lakini Michael, lazima to understand something. Hakuna msee mwenye atafind hand snake iko kwa hand yake na si God amempatia power ya kushake off. Wase wengi snake iko kwa hand watascream. Waanze kulia. Lakini Paul anaishake off. Simply because tunajua tuko in the purpose of the living God. A generation kama this one, God ametu promise power yake if only Michael. Tutajua that tume stand in God. Na zile things zina come before us, Michael. Sio bigger than the God mwenye ametusema. Sio bigger. God ametu promise something that if only tutabelieve in him tutasee his glory. Na ametu promise that if only tutasee that this generation haiko dead, then ata breathe life yake. Kama ali tuna proclaim yeye ali breathe life yake kwa bones. Na sisi ndio tuliambiwa tu prophesy. How comes eyes zetu zinasema hizo ndio zinafaa ku prophesy kwa zile bones zenye God anafaa ku breathe life. Na wakati God anauliza hizi bones zinaweza live, sisi tunasema haziwezi live sababu ziko dead. Yet in real essence Ezekiel anasema Lord you know. Na generation anami inakuwa raised. So a generation kama this one niko dead. Hiyo ni question yenye all of us tunaweza answer. Kwa nini? Sababu if only tunasema Christ ni the one mwenye anatulead, labda time inaenda, lakini to speak Christ ndio the one anatulead. Na Christ anasema zile words nina speak ni spirit ni life. Na Christ mwenyewe anatuambia whoever watakam kwangu streams of life giving water zitaflow out their belly. Then how comes sisi tutakuja to see death kwa generation yet tunasema tuna live for the one mwenye ni the head na ana speak life. Kama yeye ndio the life and life in abundance, how comes sisi tunasema God wetu amestop kukua life and life in abundance, lakini bado tutasee power yake. Power yake ni kubelieve word yake, then tutasee glory yake. Generation yetu haiko dead. Generation yetu ni God ana-equip for God ana-equip for his purposes. That a people will stand boldly na wataweza kushake off zile things zenye zinatusumbua, zina like to scream providence ya God, food sijui nini ya kukula, watashake off simply because ya nini? God ametu promise providence. Really God wetu mwenye ali the children of Israel 40 years. Ama ulikuwa unasikia walikuwa wanabebana na masufuria. Zile vitu za maana walipatiana ni mahiari wakatengeneza kazi. Hakuna kubeba vitu. God anakuambia kama mtu be all that labor na nitawagive rest. Kuja uputile hiyo yangu na kugive na burden ni easy kukari. Understand Michael? So society yetu iko dead. Mimi God wangu ana live, society yetu haiko dead. Society yetu God ana-equip. Tumeflee simply because tulirun for things bila kuwa prepared for the battle. Na tuna run kwa battle. Na when tuna run kwa battle, Michael, tunatoka mbio. Hatutakuwa na strength ya kunini? Hatutakuwa na nguvu ya kushake off. Hatutakuwa na nguvu ya kushake off. But if only God atatu-equip. Ni ukweli. Then atatu give strength ya kushake off. Simply because jana amespeak amesema Robe, Michael, wase wangu muta ni serve kwa temple yangu kila siku. Na so ni people wenye wanakaa ni something ina happen, lakini wanasemaje God akona purpose. Atatu preserve sababu yeye ni God wetu. Ana speak life. Na tutazishake off. Tutakuwa na nguvu ya kushake off. Watategea tu mwanguke wapi? Hakuna mtu
Michael, hakuna mtu Mungu alichikilia na mkono yake akaanguka sababu watu walikuwa wanasema eti aanguke. For example, the thing yenye believers lazima kuwe lifted. You see, Paul amekuwa kwa hiyo ni the book of Acts chapter 28 inaisha, lakini bado kuna people bado hawa believe Paul amesevika. Na si a concern to Paul. Ni sawa? Simply because Paul anajua God akona purpose na kuna place amemshika mkono na mpeleka, that the glory of God itakuwa seen. Maybe tunakam within time frames zetu na kwa life zetu tunakam tunafind kuna things ati zenye tuna think zinafaa kudetermine ama kumake a difference kutoka kwa ile what God aliput in us. Hakuna something inafaa kutu take away from the glory of God. Unajua kwa nini? Hakuna kitu inaweza kututeka away kutoka kwa love ya God. Hakuna kitu inaweza kututeka away. Tulisoma. Hakuna kitu inaweza tuteka away kutoka kwa hands of God. Tulisoma. Hakuna kwa love ya God. Hakuna height, hakuna width, hakuna depth, hakuna nene, nor angels, nor what, nor principalities. Hakuna hata ministry. Exactly. When God, the people of God wanna call upon God for a generation kama this one, God anatu promise one thing, that wale wasi wenye wako called of my name wakini here nita answer. Na God anasema when my people watani call for my purposes, then nita opens the heaven gate, the heaven, the gates of heaven, then mtasi power yangu. Anasema nitawa empower, nitawa equip. All of a sudden tutaanza kusikia drum beats zina beat. The time yenye God utaita watu wake watamuita tu. Ataansa, atakuwa atatuansa. Sababu ya nini? Anatu promise the power of the Holy Spirit. Anasema that even when mtakuwa kwa zile places zenye people wanna think mko alone, mimi nitakuwa na purposes for them. Simply because the purposes of God are for God. Na kama sisi ni workmanship ya God, then God akona work yake in us for this generation. Na work yake for us for this generation ni for us wenye ni wa God, kusi generation yetu italive. Unajua ni kwa nini? Juu God wetu analive. Na God wetu hakusi death. Ameenda kwa cross, wasi wame use hands zao kumtake kwa cross, but bado ana see life in them. Anasema the victory imekuwa won for a people wenye wanamkashi. Ni true. When everything ina speak death, yes, ana see life. Lazima tu see life. Tusidanganyane hapa. Lazima to see life in ourselves. Lazima to see life yenye God anatubia. Lazima to see life kwa kila kitu. Usione death. Tusione the bad side, the dead side. No, lazima tuone life kwa sababu God wetu ni life. God wetu ni life, man. Amen. Tunashukuru hiyo. Amen. God wetu ni life. Na tuseme hivi. Kumalizia. God wetu ni life kila time, my God. Na kwa generation kama this one, to understand two one thing. Very simple. When God say something to come, to achieve God do something. Kwa generation kama this one, lazima to change things. Na lazima to change ile perspective yenye to bring kwa people wetu. That hawako decided on what ama ni what. Kwa hiyo scripture tumesi wanna think about something simply because wanna think that something ndio inafaa ku happen, but after a long time wanna change that something simply because wanajua kuna something bigger than him ndio ime happen. Wanasema ni God. It is very simple, my God. Hatuwezi come before even in the places of worship na tuanze kuambia watu wetu God ako angry with us simply because tunadu certain things. Lazima to come in honesty for a generation kama this one, to equip them aje. Kuna vitu zina happen zenye sisi kama wazazi wenu tunakasirika, sababu zitatuchukua away kutoka kwa njia za Mungu. We cannot come tukiuse God simply because sisi tunakataa. If only sisi hatukasiriki watoto wetu wakikosea, lakini tunasema ni God amekasirika, sisi hatujakasirika. Lazima sisi tukasirike, sababu tunajua ita take away children wetu from the purposes of God.
If only hatuta do that my God, tutasema pale tu Mungu hapendi mtu akifanya nini. Mtu akifanya nini Mungu atakasirika, atampiga kiboko. Yet in real essence lazima tuambie aje, tunakasirika mkifanya vitu fulani kama wazazi wenu juu zitawatoa kwa njia za Mungu, na njia za Mungu ndio anawapenda kila wakati. Na tusikubali Mungu atuonyeshe mgongo wake, sababu amekubali kutuonyesha uso wake. It is just something nime speak for this generation. Ni sisi tuko angry if only the things of God zinakuwa broken by those wenye tuna love, then tunawaput kwa the bigger love. Ni kweli, simply because hakuna anything inaweza to take away from love ya God. Kwa hivyo love ya God is surpass each and everything. When tuna speak about God, kuwa less important. Ni kweli, tuna show God wetu ni mholy simply because ni mholy. Tusikuje to make double standards ndio zina lead generation yetu kwa weakness, na zinakosa special generation kama this one power ya ku shake off things simply because ya nini? Hatuna power ya ku shake off things if only tunathink tuko kwa purposes za God, sababu tumekasirisha God. God wetu ni mholy, ni sisi tukasirike, na ndio watoto wetu wasiende nje ya Mungu. Eti Mungu amekasirika. Tunashukuru. Amen. Kwa hiyo adote. Amen. Mungu kumenyesha, Mungu amefurahia. God akubless. God atubless zaidi. God atubless zaidi. Tunamshukuru Mungu kwa hiyo time amekuwa mwaminifu kila wakati. Tumemaliza. Barikiwa sana. Amen. Barikiwa pia.